in zawain chi bai vek ule ole ama saberin thil han soi du kanaya mani deuh khan class kan han la zo ya voi khat kha ti chuan min quarantine zo nuwa khan kan dam lo le vela ka dam ton nuwa po ka research thila kan buai le a chu bang chon class kan tran pui mai thei lo chowa ngatinge sa sang te hi class min la pui mi lo in lo ti takin kan in soi fia ma support ani chu ole tun video a chuan lesson tak taka kan la kal don lova economics in ron la he economics subject a hian terms and concepts kan ti ang chi a tong kau che kan ti te soi tum big nei kha om thina chu baka economics tong kam big te hi oma chu wang chu riat kan tum phot don ani tun tum big a chuan microeconomics ani wangin microeconomic related thil kan soi don ani now we shall discuss some basic concepts relating to microeconomics. The first one is farm. What is a farm? A farm is a unit of production engaged in producing some goods or product. Farm chu all some thei ang per chuan thil siam chuak tu te tinani. Ama sapera chuan farm chuan thil siam chuaka and sale of a good. A thil siam chuaka a hral le thinani. A siam chuak ringot lova a siam chuak phota ti chuan azuar le thinani. It is an organization that purchases in order to produce a good. Thil siam chuk tu kan ti chuan thil siam chua don chuan a thil siam chua na man ruwa tu rakha a lei ma sak phot anga yani. It purchases in order to produce a good and then sell its product in the market to earn profit. Hlok na umin kha a thil siam chua kha market a azuar le ta thinani. Ti chuan farm chu thil siam chuak tu ania thil siam chuak kha azuar le a thil zora kha I loss turin azuar lova a thon dungot turin azuar lova mi ba angai le ngai khan ba zuar lova hlok na umin in order to earn profit at the aim of earning profit chu chiang chuan a thil siam chuak te kha azuar le ta thinani example a chuan smartphone siam chuak tu company lar do mai kan riat Apple, Samsung, kan ti te Vivo, Redmi, MI ti zong ka tiang te po kha niang ka tiang zong kha farm man ni smartphone an siam chuaka an zuar le a kan lo le ta thina this one next at one industry hi farm nen hian fiat pol mi alo turani we must not confuse a farm with industry. Industry is the collection of farms producing the same product thil siam chu in ang farm zong khai khom na khani collective drama kan soi don chuan antinan Apple, Samsung, Vivo kan tiang zong ho kha collective drama kan soi don chuan smartphone industry kan lo ti thei ta ni next at chuan factors of production. I think you know all the factors of production. There are 4 factors of production. Factors of production ni chu in riat to sa ni karinga haya te pokhan in zero to karinga chung te chu land, labor, capital and entrepreneurship kati te khan ni ma sapera chon land chu enge land chu khuare le min pek which are freely gifted by the nature are called land. Example, oil, fish, soil, forest are all land in terms of economics a chuan land kan ti khan ram soina ringot ani lova oil te po khan len ani fish te forest te po khan len ani zia chuan all the resources which are freely gifted by the nature are called land in economics ani chuan oil po khan len na lo ni thei ti ani chu economics drama chuan and the reward for land is rent land reward kha chu rent ram lu mana chuan chia kan choi ti thin a reward chu rent ani sorry. The next one is labor chu na thok tu de khan mai in a Muslim press form they are the workforce whether they are skilled or not. Labor refers to the workforce. Labor chu na thok tu te kha na thok thiam an ni mo thiam lawan ni mo mistri an ni mo helper an ni mo eng po ni sala na thok tu an ni shim khan kut na thok tu an ni khan labor kan ti ta thin ani ti chuan their reward for labor is wages
na thok tu chu hlo kan petrin an reward ta kha chu wages ani an hlo kha wages kan ti ve thung ta ni rent ni to lawin wages ani ta thung ani next one capital investment in man-made aids to produce investment in man-made aids through production including buildings factories machineries computer etc okay capital ti hi chu poisa sen ngai kan na tho ti all sum tur te kan hlok na ti pung tur te a poisa senga kan thil vo lei thina te kan thil vo sak thina te kan thil vo man thina te kha investment manga kan ti hawa kha capital alo ni ta ni nei charina min pek ni to lawin hei hi chu ke mani na kan lei kan poisa kan sum senga kan lei te kha capital an lo ni ta ni chung te chu building te poni thaya factory te poni thaya machinery khol lian pui te poni thaya khol te ro te poni thaya smartphone dungot bo kha capital ani thaya computer te poni thaya ti chuan the reward for capital is interest i khatiang manga tanga khol manga hlok na kan mu le ta kha chu i hlok khami hlo kha interest kan ti ve thung ta ni wages ni to lawin interest kan ti ve thung ta antunan building kan na ya building lua mana khan kan building lua mana poisa kan mu lu kha interest salong ni ta ni wages ni lawin next one entrepreneurship tin in share mai thaya a chiar dan tu dik ta ka chon entrepreneurship ti de kher tu ran tia kan tong ani lem lawa in tu dan in share thaya in tu dan in pronounce thaya kha ka chu boina om lawa an soi dan thin kan soi ve mai ani in ti thiam lo te lo ula ti chuan entrepreneurship chu engen ta le entrepreneurship chu a thuak tho tu te na thok tu te organize tu I hetia lo vil tu chu ti chuan in tinga chu ti chuan kan ti anga tia aro rel tu I hetiang hian ti ila sum kan hmulu thayang tia a thuak lo siang tu te kha organizers of business sakha entrepreneurs antitani antinan workshop ina ya na thok tu te I chora in nang choni thok velem lo ma se chu ti chuan ti ula heti hian ti ula ati khan ti ula itia soi tu a thuak tho tu kha entrepreneur ini this one entrepreneur khami ina a thuak a sen manga poisa a mu lu akha hlok na a mu akha profit ani ve ta thung ani interest to lawin mishring ina entrepreneur ina hlok na a mu lu akha chu profit kan lo ti ta ani next equilibrium equilibrium chu kan so yang the term equilibrium means a state of rest when forces which are working to achieve a particular objective came to rest then it is a state of equilibrium equilibrium chu lung oina ani ti mayang all samjong kan lung oina chi point ta kha antinan farm khan thila siam chuak ta hetiang zat ka siam chua hian hetiang zat thi hlok na ka mudona chu ta che chon kan lung oi ani ati na lai tak kha equilibrium chu ni a hlok na lai ber kha antinan a hlok na san lai ber point ta kha equilibrium chu ni ta consumer ve thung ke mani lampang hi anin soi taila I thil kan lei dona chu tiang zat chun lo chera ke nin ai tlomin kan dona ai tlom chu na thei to lawan te ti ram ro kan han tia ti chon kanin dona a to pa kanin lei tir na kan lung oi ton na ve kha equilibrium khaloni ta ni state of rest khoya ma kha bak chu ai to emo ai tlom emo kha thei to lawa kha state of rest kha equilibrium aloni ta ni ti hian kan so yang equilibrium of a farm le equilibrium of a consumer kha sangina oma farm tan bik as producer tan kha chuan hlok thei ang ber khan du dona chuwan chuan masaberin equilibrium of a farm ama sign equilibrium of a farm kan soi photang a farm is said to be in equilibrium when it has neither the tendency to increase nor to reduce its level of output farm chu equilibrium a om kan ti chuan a production unit akha athil siam chu aza takha ti tam emo ti tlem emo adu tolo hetiang za che hi ka siam chu hian ka hlok berani ati na point takha equilibrium chu ni ta ni farm tan chuan kan soi non lenge farm tan chuan athil siam chu output akha it has neither the tendency to increase hey item chu ka siam chuak du tolo ka hlok don lo hey item ka siam chu chuan alet ling zong in
hay ai claim ka siam chuat pon ka hlok don chong lo het tiang za che antinan unit za ka siam chuat che hian ka hlok berani ati nalai point ta che kha equilibrium of a farm chulong ni tani. A farm will arrive at this equilibrium level of output at which it maximizes profit. A profit asan na lai ber point ta kha a equilibrium pa chulong ni tani. A hlok lai ber kha farm tan chuan thil zuar tu hanin ngai tu ta ula i thilin zuara in hlok na per amma kha in lak na te in han chu ta khatiang zong zong in chu zo to no in han thal le ta in thal to thei na per man za ta kha in equilibrium ma chulong ni tani. Chuan consumer tan ve thung kan soyang consumer ve thung chu alei tu te kan ni ve thung ta thil kan lei ve thung don ta ni. Equilibrium of a consumer refers to a situation where a consumer gets maximum satisfaction out of his or her limited income and has no tendency to make any change in his or her existing expenditure. Consumer ve thung tan chuan alung oil na pera kha atom thayang pera mu na kha equilibrium ma chulong ni ve thung ta ni. Hey his or her re kan an ti zel ta tun lai chan gender equality te kan tia his or her ti zel hinga ya mei chen ni chon harin tinga dula mi pain chon hi sin tinga or har ti hi ti khera ngai lo wa kan han thai lang ve rim shimani kan soinon lenge consumer tan chuan from the angle of the consumer equilibrium is a situation that sets the consumer at his maximum satisfaction. Consumer kha alung oi na per point ta kha i adil klom thei na ber man za ta kha ti mayang kha equilibrium ma chulong ni ta ni antinan poisa ni lo zong en soi tai la thil kan lo ei ta nge kan ayang noodles kan lo ei ta noodles kha bom khat i ei ta bom khat kha i ei ta i kham lo ni ti chon bom ni i lei ta bom ni i lei khan i puar tok ta che chi ani bom ni ei zo ta puar tok ta che che chon bom khat dang khai thian ten ron pele ta che sela hei poi ei le ro ti ta sela ei pe to lo i puar to lu tu kan ni i lung oi tok na chi chu i maximum satisfaction na chu bom ni kha true package kha i maximum satisfaction chu lo ni ta chu van chon i equilibrium ma chu true package of noodles kha lo ni ta ni ai tam thui kha chu om thawa ma sela i ei pe to lo i puar to lu tu khatiang chi kha tiang zong kha han ngai to ola thil har sa ni me lo wania i chon a to pa mi hi han che le ula his or her existing expenditure ati deuh khera existing expenditure ati na chan hi enge aniang kan ti chuan thil reng nei don chuan poisa ngai kan poisa nei na tlin tok kha kan thiat turani kan poisa nei na tlin bak kha chu kan lei thei chuang lawa kan poisa nei na tlin to ka kan lung oi na bera kha equilibrium of a consumer chu lo ni ta ni. Next a kan leang revenue revenue chu department lama ko de uru mai ro revenue chu engani an en leang revenue of a farm is the receipts that it obtains from selling the good it produces. Revenue chu all something ang per chuan income mani mai kan thil zora tang te kan thil siam chu atang te kan thuak kan sena tang te kan poisa mu lu kha kan income kha revenue chu lo ni mai ta ni farm tan chuan i athil shalat na tanga poisa mu lu kha revenue income kha revenue lo ni ta ni. Revenue is thus the value of output produced by the farm. Kan thil shal na kha kan value of output chu ni mai ta antinan i thil cheng zaman kan siam chuak ta i cheng zain kan washal ta kha kan revenue chu ni mai value of output kan thil siam chuak man kha cheng za ni wangin kan value of output kha kan revenue chu ni mai ta revenue ti khan a zau ta huo mai ni soi fia le ngai ta revenue kha chi thang lo om le ta ma sabra chuan total revenue chu tu na kan soi ta tang khan i apeng thui lem lawa total revenue chu kan thil shal na zong farm kan lo ni chuan antinan farm nei tu ka lo ni ta ka thil shal chu na zong atanga ka mu le zong total income ka lak na te kha ngai tu lo ngai lo ka mu le ka mu pum pu ya kha ka shal na tanga ka mu le zong kha i total revenue chu lo ni ta top mai ni total revenue chu TR is equal to quantity into price te kan te hi chu kan ti we deuh mai me na kina chiang zo kin na ziranga next a chuan average revenue
average revenue is equal to total revenue divided by quantity of output. Oh. Average revenue ve thung chu thil pakhat kan hral na man zel ang kha ani antinan thil som ka siam chuak ta phone siam thiam ka lo ni ta ni antinan phone kha som ka siam chuak ta chu cheng sang khatin ka hral ta ni phone som kha a thom lo tra cheng sang khan man chu phone som kha vai khan cheng sang khatin ka hral ta ti chuan ka total revenue wa chu cheng sang khat kha ni ta ni total revenue chu 1,000 rupees alo ni ta ma se average revenue ve thunga chon kha azat khan kan divide don ani 1,000 divided by 10 ani chuan 100 alo ni ta kan average revenue wa chu pakhat te kan hral na mana kha cheng za average revenue will be 100 rupees each. Average revenue chu 100 rupees ani nga total revenue chu 1,000 rupees alo ni tung don ta ni ti chuan last a chon marginal revenue marginal revenue is the additional revenue obtained by producing an additional unit of output. Hi chu soi kwal de ulek nga ya uluk te lo ngai tha ula apoi mo maya fiat thei ang pen soi kan tu manga thil kan siam chua reng hian farm lo ni ta farm nei tu nga lo in ngai ta ila pakhat kan siam chua bel zel hen kan hlok na hi apun bel zel ani heta break even point kan thlen ma chuan pakhat kan siam chua bel za kan thral zel ka chong kat tiang kan hlok na kha pun bel zel ta pakhat kan siam chua wang khan kan thral zel awang khan khatia pakhat kan siam chua kan thala kan hlok na lo pun bel na zat zel kha marginal revenue chu lo ni ta mai ni marginal ti chu hai margin align atlanga om ti ani ta phone kha kan soi leang phone kha som ka siam chua ka 1,000 rupees sin ka hral le ta chuan ka total revenue chu 1,000 rupees ani ta ti chuan pakhat ka siam bel le ta chuan ka siam chua zong ka chu 11 alo ni ta ni phone som pakhat ka lo siam chuak ta ti chuan phone som a pakhat kha ka hral le ta 1,100 rupees ka lo nei ta ni khami addition na lo om ta ni tro chu sang khat ka naya sang khat za ka nei ta som pakhat ka siam chua khan za elo in bel le kha pakhat ka siam chua wanga za ka nei bel le kha marginal revenue chu lo ni vele ta mai ni thil har sa ni mi lo ni lo ngai tha ulukula indu lane play non mai don ne next akan kal leang fixed factors and variable factors of production production thil siam chua don chon factors te kha ngai factors pali kan nei kan ti to kha land labor capital and entrepreneurship kan ti kha khami factors pali te kha fixed le variable a hian kan sang le ni fixed ti chu enge kan ti chon chesan thei lo angai top om huna om top nia variable ve thung ro chu danglam thin chesan thin that changes with respect to time hun alo in thlaka wang khan variable factors sei chu in thlak thin ta ti chon kan en chianga enge fixed factors chu le fixed factors are those factors which cannot be easily changed or installed in the short run chung ke chu enge niang le fixed factors kan ti chu han ngai to ta ila economics a chuan fixed factors kan ti te chu building te hi ni khata sakzo thei ani lo tiro building hi ni khata sakzo tu melang chuan a chengo tangkaring ni khata building sakzo chu a technology changkang takkan mangte ni ro chuan ka soi thei lova kha corona len tran tir khan in ra mai thaya in ngei to le chuan chaina khan hospital kha lian pui mai khan sa sap chuk maya hun rei lo te chung khan an sa zo thuaya khang kha chu kan soi lo tang kha chu technological advancement wang ni ta sela building pa nga hello soi taila antina kan college building te so akum sakani chu voile khadaron om thut thailo ang chi kha which cannot be installed in the short run kan ti ho wang chi kha fixed factors kan ti chu ni ta ni building chau ni lo antinan ram te po ram te hi tu ina ti zo ngot thailo wa ram te hi anei bel khal thut thailo wa khati ang chi te antinan machinery kholian pui kan ti ang chi te mana to em ta voile khata vo in chu kholian pui ka juk leilok te ang ati ngot thailo vo in chu khona kan leilok te ang ati ngot thailo poisa in khol fe kumakum in khol anga ya khati ang chi elo te nei bel ngot thailo wang chi kha fixed factors kan ti chu ni ta ni then example
Example here and here, capital factors like buildings and heavy machineries cannot be easily installed in a short period. Then variable factors. Variable factors, factors which can be easily changed or installed in the short run. Variable factors kan ti ve thung ro chu i thok le khat hun rei lo te chung thok le khat kan ti kan hun rei lo te chung soi na lo ngai ta ula hun rei lo te chung kan thak dang lam thai kha chung te chu eng teng nge yang le labor kha kan soi to labor hi voina som kar wai ta kan in dai lo lu tuk nak tu ka chon roi belangai ni katia som panga kar wai thai nak tu ka chon atuk le a kan in dai le tuk som pathum kan roi te ang katia som pathum po kar wai thai ni tin ka thak dang lam thai khati ang chi hun rei lo te chunga ka thak dang lam jung jung thai ho ang kha variable factors su lo ni ta ni kan the thiam ang te ro a farm might increase the number of workers it employed in a short period depending on the marginal productivity of its workers. This one le short run le long run kan soi le don ta enge short run le long run chu kan ti chuan short run soi photang short run is that period which is long enough to allow the farm to adjust its output by increasing or decreasing the amount of variable factors, keeping the fixed factor constant. Short run chu hun rei lo te chung soi na chu ani na meu mai ma se short run kan ti khan kan thil soi zir khan short run hi dang lam thin ta ni labor chung cha nga chon ni khat kha short run mai ta ni khat chunga han kan thlak dang lam thai ta kan labor roi cha ta te kha ma se la labor ni lo farm pum pui te khan ngai to tai la farm pum pui ta nga chon short run kha chu kar khat po ni thai kar khat chung khan ai siam dang lam man thai ta thak khat po ni thaya kum khat po ni thai short run kan ti khan short run is that period which is long enough to allow the farm to adjust its output adjust thai na na hun ma mo chung kha hun chung output kha ati dam du emo increase du emo decrease du emo kha tiang hun chung a khan kum khat po ni sela thak khat po ni sela kar khat po ni sela hetlaya nuaya mi sentence yan share phai ta la decreasing the amount of variable factors, keeping the fixed factor constant atita variable factors chau khan che don ti ani chu omji short run a chuan variable factors chau kha thak dang lam don fixed factors kan ti ang chi building kan ti te heavy machinery kan ti ang chi ho ka chu an thak dang lam don lo angai rengin nom dona chu ti rualin variable factors labor kan ti te entrepreneurs kan ti ang chi te ka chu thak dang lam man mai thai chu mi hun chunga chu ni khat po ni thai dar kar khat po ni thaya a hun chunga ka chu which is long enough ati rengota period ka chu specific takin soi thai ni lawa in other words si kan soi lo kang short run is that period where some factors are variable and some factor constant hian chiang main ka sia short run chu a then thak dang lam thaya chu ti rualin a then thak dang lam thai an om rualin a then thak dang lam thai lo an oma kha khami hun chung period choina kha ni ichon long run kan soi lenga fia mayang long run is that period which is long enough to make adjustments with regard to both variable and fixed factors. In other words, long run is that period where all the factors of productions are variable. Variable kan ti chuan thil che thei tina alterable tina kha ni mai ta long run a ve thunga ro chuan thil zong kha kan thlak nang lam the ni building kan ti emo heavy machinery kan ni emo labor ni emo khang zong kha kan thak dang lam thei to hun chung period choina kha ni ta ni short run chu kar khat ati ngot thai lo kum khat po ti ngot thai lo ni khat po ti ngot thai lo wa short run soi fiana all some ber chu some factors are variable and some factors are constant ani ta ni chuan long run be thunga ro chuan but in terms of long run all the factors of production are variables. All the factors of production can be changed, can be altered. Long run a chuan factors of production zong kha an thak dang lam thai short run a chuan variable factors chau an thak dang lam thaya fixed factors kha an thak dang lam be thelo ani ti khan concepts poi mo zual chu kan soi zo
khatin ka hria ti chuan next class atang chuan market structure kan ziranga video hi in lo en chuan enroll number kha comment section a enroll number le in hming in ron ziak anga ti chu in attendance a kan pom don ani roll number le hming ron da lo kha chu comment a roll number le hming ron da lo kha chu absent ta kan da don chewa in tha chiang emo kan soinon lenge video hi in lo en zo a comment ta khan youtube pa ka ron upload dona video hi in lo en zo a comment ta khan enroll number le in hming in ron ziakang ti chuan ka ron upload dan tura hi unlisted video ti ni a unlisted video om zia chu link mang chawin in en thei don ka link ron da mang chaw khan in en thei dona heta youtube atanga in search chuan hemi general sa sang ka chuan in mu thei don lawani link ka tang chawin in thei dona chu bang chuan link ka ron da khalo delete reng reng su link kan nang khan in enanga nakin zela po in lama mo dona google classroom ma kan link kho hi kena to pa kan da kho manga enroll number la in en lawa kha in mi khan ron da nga hriat thiam lo om chuan whatsapp group a khan emo mi mali ne ma min ron zo tanga in thla thun mi lo turani in thla thung chu in van doi ni mai ti khan kan du tok mai don nia thank you class